welcome to this episode of Pamthunzi podcast. Remember, this is a platform where we discuss several issues that affect our communities, and also we dive into real life stories and experiences that shape us. I am your host, Priska Gusida, and my co-host, Robert Edward Magasa. Today, we're tackling an important and often stigmatized topic, mental health. We'll be talking about personal experiences, myth, and the role of therapy. Exactly. You know what, Robert? I feel like mental health is a very serious issue that affects almost everybody at some point. Yes, it is very broad. Yes. Very broad. So today, we are going to understand what the mental health in the journey, how does it affect people, and also looking at the kind of support that is there for and mental health. Yes, so they know where to get that support. Exactly. Yeah. Because I feel like we're so behind when it comes to awareness ya mental health. Yes, very, very true. Mental health pala anthu ena nazo kuti akudusa munyengozo ndithu koma they are not aware kuti what they are going through is mental health issues. Olo chichewa chimene kuti mental health ndijani ati ntende ya misala kena kuiya ntende ya maganizo ubongo. So these are the things we need to look into. And nimaona social media ntaina yake akunena kuti 2024 alone kunali 281 suicide death. Or 281, and but 281 people, 35 are not as mine. You see how as Bamboo. You see how serious these issues are. Yeah, that's a lot. And also looking at the figures, this also tells us there is a problem. Why do we have a lot of men committing suicide? And also suicide. That's very sad. 8 years, 12 years that has committed suicide. And then so this only tells us so these are issues that affect everybody. It doesn't matter what aliens can be affected with mental health issues. So for that reason, I believe we my expert. So we'll bring in an expert who will help us to shed more light on the issue of mental health. Yes. Amalawi tiphunzire kuti kamagamba nkhani za mental health ndijani fika ina ramena zoti mental health ni nkhani za azungu. So andokuda ntenda zazo. So leo timva from an expert kuti mental health tikamagamba nkhani za mental health kweni tukamba jani. Kutenga kuti muonera kandi pa YouTube kandi pa Facebook izizi mwina za kuchitikirana kama mkudziwa mbale. Just write on our comment section. Share your stories. This is what Pamthunzi podcast is all about. To talk about stories that we don't talk about oftenly in our communities. So stay tuned. Welcome back to Pamthunzi podcast. Today we're talking about mental health. Like we discussed before the break, we said we'll be joined by a guest. With us is an expert. I will let her introduce herself. Welcome to Pamthunzi podcast. Thank you for having me. You're welcome. My name is Medrina Dosi. I'm a psychotherapist. I work on weekdays with MSF, an organization that is working with cervical cancer women, but on other days I deal with mental health in general. All right. I don't know. Kani meru kambiana bano ndiya mental health. Anthu ambiri tikhulupirira zona zokuti timangomva kuti mental health zokambidwa koma maybe we're not aware kuti mental health kweni ndijani. Yes. Ndecho linga chimeta kubweresani program yathu yatsiku lero tifuna kuti mutithandizireko kuti dziwitsa kuti mental health kweni ndijani. Ndecho yambirira timafuna tidziwe kuti what are the common mental health issues zimene mumakumana nazo niyo mu ntchito yanu yatsiku letsiko. Ndifuna ndisana yankhe ndinene kuti tikanati mental health issues ndifuna ndithawe kumalo kuti anthu amakonda kuti mental health ndi matenda. Eti ndisanafotokoze bwino mental health si matenda.
eti ndi mmene munthu alili emotionally psychologically komanso socially. Ndi zinthu zimenezi zitatu zimenezi zimampangisa munthu kuti nthawi zina moyo wake azikanika kuti kodi akutha kugwira bwino ntchito ngati ali ku school akukanitsa kupanga concentrate. Ndi well-being ya munthu ndi state ya munthu mmene munthu amakhala. Mental health si matenda. Mental health muja zinthu zikachuluka kwambiri ndinena mu ubongo eti ubongo wa munthu ukadzadzana ndi maganizo nkhawa zimapangisa munthu kuti akhale ndi matenda amene ali mkatikati mwa mental health mati matenda eti ne matenda awo alipo ambirimbiri pali depression kukhumudwa osadziwa kuti munthu chikupangisa kukhumudwa ndi chani mpaka kusiya kupita ku ntchito osafuna kucheza ndi anthu timayikhala imene ikakhala kwa depression. Munthu akukhala kuti wapita ku chipatala wakumana ndi anthu akuuza kuti ndi depression ndi kuti imeneyo ndi nthenda eti ndiye pali anxiety kukhala ndi mantha osadziwika bwino kuti achoka kuti eti mtima kuthamanga imeneyo ndi kuti akupeza nayo nthenda eti ena makhala imene chaso ndi nthenda imene cha ndi nthenda ngozindikira kuopa china chake ngosizo kuopa chake chitika chani ndadwalapo tunthenda imene Almost everybody. Ile nthawi yake tipaka ndakagona chipata nkhani yake imene yambiri ndi imene ndi madwala ngozindikira basi mantha basi mtima kuthamanga osadziwa kuti chikuchitika ndi chani kuchitika ndi chani izi zimachitika. Pali PTSD eti post traumatic stress disorder zinthu zimene zinakuchitikira kalekale zinakuchitikira mbuyo zimatha kukhala nawe mu ubongo kukusunga nkumakula nawo kumaona zinthu zina ndi zina zikuchitika koma osadziwa kuti zinthu zimene zikuchitika mu moyo mwako muja ndi chifukwa cha zinthu zimene unadutsamo mbuyo umu. Kodi unaonapo ngozi kapena ngati ana achichepere anaonako makolo ako kangana kapena abambo ako amenya amayi awo eti izizi munthu amakula ndi zinthu zimene zidakali mu ubongo zisanachoke ngati sanapese njira yoti zichoke mu ubongo wake. Ndiyeno, there are so many misconceptions surrounding this issue, mental health. Can you help us to understand some of the misconceptions apart from maybe the one that you've already mentioned? Chabwino. Misconception yoyamba ndimene undipangisa kuti ndiyankhule chichewa kwambiri. Ntchito yanga ndimagwira chichewa nthawi zambiri chifukwa ndimakhala ndi azimayi ambiri amachoka m'midzima yangeti ndiye pakabwera munthu oti ndiyankhule naye chizungu ndimasangalala. Koma chifukwa cha misconception imodzi imene ilipo kwambiri ndiye ndiyankhula chichewa kwambiri panopa amati mental health issues zinthu zimenezi ndi zazungu eti anthu amachita kuti matenda a azungu. Ndiye ndikabwera panopa ndikuyankhula chizungu zionekadi ngati zinthu azungu ndiye kulanda chichewa kwambiri kuti kale matenda ndachichewaso kuti matenda andali chizungu paja mmene ufuna ndichotse kwambiri kuti mental health si matenda ndikoti ubongo wako ukugwira ntchito bwanji iweyo pa munthu zikuyenda bwanji kuti ukukwanitsa kupanga manage umoyo wako wa ntchito kucheza ndi anthu kupaka china chilichonse pamene wakumana ndizokhoma chifukwa pa umoyo wa munthu timakumana ndizokhoma zosiyanasiyana koma ngati munthu umakwanitsa bwanji kumana ndizokhoma zija uzidutse komanso kupitiliza moyo wako mwa tsiku ndi tsiku. Ndiye chimenecho choyambira kuti ndinkhani nthenda yazungu chinanso ndicho kuti kwambiri ndipita kwa ndi matenda atsikana azimuna ambiri amati matenda amenewo iyayi zinthu za mental health sizimakhuza anyamata iyayi eti akakhala kuti nyamata akamba ndikuti awa nyamata ndi kuti mphamvu ali nyamata ofoka ndoperewera maganizo mpaka akumalira mpaka nyamata kumalira kunena kuti akamamba kunena za nkhawa zake madandaulo ake anyamata anzeka mamuza kuti iwe so muyankhulisa ali unganetsika ndodandaula zimenezo zimene zimapangisa kuti ziwe kuti zinthu zina zimene ziti zaboza imene komanso ndanenakale kuti paja mental health si matenda komanso si matenda amisala fa pali kusiyanisa kuti matenda a psychiatry ndi mental health yet ndi chinthu inde psychiatry kuzokhala mental health ndithu mujeni umodzi komano sikuti ndi matenda amisala eti ndindanena kuti mental health mjamuli matenda aja si misala ayi eti zimenezo zinthu zambiri zimene anthu ambiri amakhala nazo kuti samafuna kuyankhula chifukwa cha mmene mental health imatani anthu imachukira kunja
ndemo tikapita mkati muti foto zambiri komano zitatu zimene anthu amakonda kutchukisa kunjako ndi matenda atsikana chifukwa choti makhala kuti anthu mwina akulira kumasuka ndithu kufotokoza zimene akudutsamo komanso kunena kuti ni matenda a misala komanso kuti ni matenda akunja a azungu ni misconceptions amene alipo kwambiri m'dziko lathu lino la Malawi. Zikomo kwambiri. Robert, wayona nkhani imene ikuyendera? Yes. Iwone kuti ni nkhani ya serious kwambiri kusiyana ndi mmene very melekise. And we are blessed to have you. Pamene bandi khuzaso kwambiri ngati kholo, right? Ndi poti mwana makolo akamakangana iye uja kuzitengera zimene this affect mene maganizo amoyo wake amakhalira. Ndi mafuna kudziwa kuti kodi munthu amene mwati simatenda koma maganizidwe a munthu amene ngati mukuoneka ngati muli matenda. Mona how deep this issue is. Munthu zimapanga affect bwanji moyo wa munthu zinthu zotereza. Okay, chabwino. Kodi bajanda ndizikhazikika mchichewa kwambiri. Yeah, very good. Kwa vile shibia mbili mchichewa momwe mwende. Ena mugamba amanena za mental health amakhoza onena kuti matenda amubongo. Koma ine ndimathawa kuti si matenda amubongo. Koma beti kugulitsa ntchito matenda a ubongo. Ndiuza chitsanzo ndigulitsa ntchito chitsanzo chimene ndimafotokozera anthu kuti amvetsetse kuti kodi zimachitika nditani. Ndimayesezera botolo la chitsekerero. Ubongo wathu ndiutenge kuti ndi botolo la chitsekerero. Ndiye tikhale kuti tilibe chitsekerero. Tachotsa chitsekerero chichechi. Ndiye zimene zimachitika ngati munthu akudutsa mu nyengo yowawa akukumana ndizo khoma zosiyana-siyana kaya kuli ngongole kuntchito kaya nzibamba afunika apeze ndalama kuti akanyetsa anthu kunyumba koma alibe ntchito kaya achinyamata chibwenzi chatha kaya achinyamata akukangana ndi makolo facha zifuka zina ndi zina kusowa kwa ntchito izo seze zimakhala kuti ndi mavuto amene tili nawo ndiye mavuto aja nkhawa zija timazisunga mbongomo ngati sitikuzitulutsa ndiye kuti mubotolo muja zikulowa pang'ono ndanena kale kuti sizingatheke kuti munthu kakhale upanda nkhawa pa moyo wako lizotheka kuti nkhawa zizibwera ndithu ndiye zimayamba kudzadzana pang'ono mubongo muja ndiye botolo lija siladzadza koma nkhawa zija zikutani mavuto aja moyo akutani ndiye zimayamba kusefukira zikasefukira no pamene pamazabwera matenda aja timatchula aja kuti mkati muno muli chani matenda pamene pamabwera depression kutengera ndi kuti ukudutsa mzotani pamene pamabwera anxiety nkhawa zonse kuti zikubwera bwanji zimenezo tifanye kuti zayamba kusefukira ndiye zikasefukira zimabwera nokuthupi kuti umazidziwano pamakhala zinthu zosiyana-siyana ena ndanena kuti zikatero anthu ena amakhala zoti sanadwaleko BP moyo wawo wonse lero ndi lero wapita kuchipatala apezeka kuti ali ndi chani BP ena mukafunsa kuti kodi munadwalapo BP anena kuti ayi kwafunsa kuti mukudutsa muzotani kunyumbako amayamba kufotokoza zimwe nakudutsa zinthu zija zimapangitsa ndithu kuti munthu ukhaleko ndi nthenda imene ngati ya BP komanso chilakolako chokudya chimachoka pa munthu pezeka kuti tsiku kutha iwe osafuna kudya china chilichonse komanso kumangofuna kugona osafuna kucheza ndi anzako kukhala ndi anzako zonse zimene umakonda kuonera mpira game ya Man U singabwere osaonera koma game ija yabwera osafuna sokupanga ine ndo wa Manchester United sinanga ndikudziwa ndithu kuti Manchester mudutsa muzo that's a good one zinthu zijano zikamabwera zimayamba kuonekera kuthupi zinthu zake zimakhala zizindikiro ngati zitizo zimenezo ndi amene umapeza kuti pabwera nonthenda pabwera depression pabwera anxiety pabwera PTSD zonsezo zimafika stage yoti ayi tiyambe kumwa mankhwala nthenda ija yabwera komano kuntunda yakusukuti inangobwera ngati nthenda iyayi koma chifukwa cha zinthu zimene zachitika pakanthawi zapangitsa kuti zinthu zijano zikhale nthenda ndiyeno zikatero kuti ugwire ntchito sungathenso kugwira ntchito kuti usamale ana pakhomo sungasamale ngati panali chibwezi kuti ufuna kukhala ndi chibwezi ngati akuimba foni sufuna kuyankhula ndi wina isisi zitani tatauza kuti umoyo wako iweyo umasintha kuti sumakwanitsanso kuchita zinthu zimene iweyo umatani umachita ndiye mukhoza ngati munthu uli wa business sangapite ku business ngati munthu ali wa kuntchito kuti zinthu sizikatani sizikayenda ngati amakonda kuti ana pakhomo mungopeza kuti akungwalalatirana ayi amayi tusima kodi pamudzi pana tani alalata samayenera kulalata ndiye kuti sokhalidwe nyumba uchalatani asintha ndiye umoyo wake wa munthu umakhudzidwa mu njira zambiri kwa basi ngati vuto limene uli nalo vuto limene lakupeza ndithu
mmene moto ndimene tikuchezera mpulogalamu yathu ya tsiku la lero ya Pamthunzi podcast pamene tikambirana kwambiri nkhani zokhuzana mental health. Nde tamvatu kuchokera kwa expert wathu wa lero amene atifotokozera bwino ndithu kuti kodi tikamakamba nkhani za mental health tikamba chani kwenikweni, and also how these issues affect us makamaka umoyo wathu wa tsiku ndi tsiku. Welcome back to Pamthunzi podcast, where our dark stories are put into discussions. Before the break, nakambirana zambiri zokhuza mental health. Ndepano ndi nthawi yoti tikambirane where to get the support, kodi ma-support amene watingapeze kuti. Miss Doss, the floor is yours. Thank you. So I'd like to talk about what is normal first before we can talk about the support that is there. Okay. So it's normal for one to experience certain emotions when they're going through a tough time or a difficult time in their life. For example, I'll use the same examples I used at first. If you are going through a breakup, it's okay for you to cry. It's okay for you to be sad. If you have lost a loved one, it's okay for you to cry. If you are going through retrenchment at work, it's okay for you to be sad. But at what point does this stop being normal, becoming an issue? We usually say around 2 weeks if you're facing symptoms of depression or anxiety. You're having heart palpitations, you're having sleepless nights, you're unable to communicate to a lot of people, you do not want to associate with a lot of people. These are the signs and these are the symptoms that your issue now has become one of these diseases. Okay, it's either you have depression, it's either you have anxiety, it's either, but it is clearly that you're no longer able to perform your normal duties. This is when you seek help. But before we even get to seeking help, professional help, there are things that you can do by yourself. Talking what you're going through is the easiest, but it also depends who you're talking to. Exactly. Because it can easily turn into a bad thing if whatever you've talked to someone goes out to the public, and then you're also going to face them. But if you have a friend, if you have a relative that you can easily talk to, it helps. Yeah, I used a bottle as an example of our brain. So what would happen is you are pulling out some of the things that went there, your thoughts, your worries, you're pouring them out, you're making space. Like I said, it's not possible for you not to have a lot of things going on in your life. So you are pulling out, making space, and unfortunately that's how it is. You can't get rid of it, but you make space for your brain to accommodate more issues that are going to come. So you have to talk to someone. You can journal. Journal is like writing. So when you're writing, you write what exactly you're going through, what you are feeling. Okay, so that means you're also pouring out some of the things. Others pray, but at a certain time praying doesn't even work, you know. So you always have to find what works for you. What works for somebody cannot, what works for you, Robert, cannot work for Priska. So important thing is to know, we call it coping mechanism. What is a coping mechanism? What is that one thing that helps you through a difficult phase? Is it talking to someone? Is it praying? Is it listening to music? Is it taking walks? All right? And if these things are no longer helping, then you seek professional help. In Malawi, there are a lot of people that offer professional therapy. Okay? You can talk to someone that you're paying, a private person, or you can talk to... Actually, one thing that a lot of people don't know is in our central hospitals or even other government hospitals, they are available. Mental health has a department where you can go and it's free to talk to these people and they are going to help you. And that's one thing that I can say everyone should try to go to a central hospitals, government hospitals, and they'll let you know that there are these people. And even you can Google, if you're in Lilongwe, you can say therapist in Lilongwe. It give you a list of people that are available. You can go to therapist in Blantyre, you also find a list. But the easiest one that you can help, and I know what people usually think about, government hospitals don't help, but here in Blantyre, for example, when you go to Queens, you ask for room 6, yeah, that is where you find a lot of people that help
with mental health. So it doesn't matter whether you think it's small or whether there's a psychiatric issue, they are going to help you. Nditakupita ku Queen's panopa ku room 6 mukapeza saka mbele ndi munthu ngumuntu uli yankhawazana inuyo nkuchoka apo mukuva opepuka kwambiri chifukwa nthawi zina zake ndiona ngati kuti chimene chimalepheresa anthu kutula nkhawa zawo mwina ndi manyazi. Mwachisanzo munakamba zona zoti akhoza kukambirana ndi munthu amene mwina akumudziwa kandi wachibale kandi nzako. Pali nyengo zina zake pamene pa zinthu zina zake zimene umachita manyazi kuti ndimuze wakuti nde komanso kuti amene aja ndikamuza mwina akhoza kunditani kundiyalusa. Kodi tikapita ku room 6 mwachisanzo amene mwafotokozeramo tikakambirana ndi anthu kuti sitikuwadziwa ubwino wake ndi utani kuti ngotheka ndithu kummasukira munthu kuti sikumudziwa kumuuza mavuto ako. Zotheka kwambiri koma chinthu chimodzi chimene umayenera kudziwa ukapanga chiganizo chopita kuti ukatenge chithandizo cha mental health uzikhala kuti wayikapo mtima chifukwa chokuti ngati sunayikepo mtima sukufuna kwenikweni mwina wangu kakamizidwa anthu akuti tangopita nthawi zina umaweza kuti sukupindulako umafunika kuti ukhale uli womasuka uli wokonzeka. You have to be ready to, because it's going to be painful if you're going to talk about what you're going through, because maybe you've never disclosed it before. It's something that nobody knows, but now you're talking about it. It's not an easy thing, but when you start, it works. And you don't have to actually say, what am I going to say to this person when I go? Trust me, when you go, when you just start talking, it just all comes out. So you can go, there's a difference in meeting the normal doctors that we know and the mental health, someone that will help you with that. Because doctor nesa kozoba samankhana but mental health you might not click, you might not be in terms ndi munthu winayo umatha kusintha munthu okuthandiza eti ukakhoza kupita kwa munthu wina ukuzoti uyu ndineyo sithi ndikuthandizana kwambiri amatha kupezeka munthu wina koma chithandizo chilipo ndithu malo siyana Malawi munomo zimakufunika kuti ubile mene ndaunikira zipatala zaboma komanso kupita pa Google masipatsamba pa Facebook paja anthu ambiri alipo amene amathandiza nkhani zimenezi. Ndiyeno anthu amene ena kudziwa zoti akudusa munyengo ngati zimene but they are reluctant to seek help, what kind of advice can you give kwa anthu amene akukanika ndithu to seek help even though they are aware of the services that are available? It's normal, like I've said, to go through that phase, the difficult phase. It happens to everyone. All you have to know is you are not alone. Other people are going through that and there is help for you. Okay, you just have to take it. What you're feeling now is just a phase. It will pass, because I said it's a normal. That means it happens very often. So you have to know whatever you are going through, whatever you think that you might not be able to go through, you will definitely will just need someone to help you go through that. And then you look back and say, how did I think I cannot get through, I cannot move past this phase. So it doesn't matter whether you're a girl, you're a man, you're a woman, you can do it. And you will feel free. The heavy burden that you're feeling will eventually go. So that's all I can say, just it's a phase and it surely pass, but if you put your heart in it and if you just start trying to get help. Hayi vetera thokoza fweni ndaphuzirapo nzanga nafotokoza kaizira naisa kuphuzira ineso ndaphuzirapo zambiri ndithu kuti hayi ndifezi ndithu imadutsa kusonyeza kuti sinyengo yokhazikika tizadusamo ndithu komanso ndi mwayo tikhoza tulukamo ngati kudusa munyengo zimenezo. Mmene mutu ndimeta chizera program yathu ya tsiku la lero ya Pamthunzi podcast pamene makambirana nkhani zokhuzana mental health. Iyi topic imene ndithu yatipindulira kwa basi ine monga pandekha yandipindulira kwa basi chifukwa panopa ndikudziwa ndithu kuti kodi mental health ndi chani komanso kodi kumene ndingakatenge thandizo ndakumana ndi nyengo zina zowawitsa kapena anthu ena amene akumana ndi nyengo ngati zimenezo ndingathandize motani kwaunikira kuti kodi angakapeze thandizo kuti zimene zoti ndimeta phunzira program yathu ya tsiku la lero. Nde zakhale nafe niso program ina ya Pamthunzi podcast pamene zabweresenso topic ina yofunikira kwa basi imene izathenso kutithandiza ifeyo Amalawi. Munayi ndine Priska Kusida komanso nzangayu Robert Edward Magasa. Until next time, bye.